Today we are going to discuss about embedded system design process. The figure shows the major steps in the embedded system design process. Here it shows a top design view. In this top design view, we start from the system requirements. That is, first step, system requirements, second step, specification, and third step, architecture, and fourth step, hardware software components and system integration. These are the main steps in the embedded system design process. Then what is a requirement? First stage is requirement stage. What is requirement stage? In the requirement stage, the customer specifies what are the requirements for the design of his system. And in the specification, second stage is specification stage. Here we create a more detailed description of what we want. But here the specification state only how the system behaves, and it does not specify how it is built. So the detailed design of the system internal begins from the architecture stage, in which gives the system structure in terms of a larger components. Once we know the components we need, we can design those components, including both software module and any specialized hardware we need. Based on those components, we can finally build a complete system. സോ നമ്മുടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു സാധാരണ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാമാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ആർക്കിടെക്ചർ, കോമ്പണൻറ്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമർ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടേംസിലൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പണൻസ് വേണം, സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പണൻസ് വേണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ എല്ലാ കോമ്പണൻസിനെയും അസംബിൾ ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യും. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്. Then there is an alternative approach, is the bottom up design is also there. Here in which we start with components to build a system. So here in dotted line or dashed line arrows represents the bottom up design steps. So in bottom it starts from system integration, components, and then architecture, specification and requirements. Mainly it is used for bottom up approach is mainly used for sometimes our estimates are inadequate. We may have to backtrack and amend our original decision or alter our original decision to take the new facts into account. So in that case we are using bottom ഡിസൈൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ എന്ത് ഓൾട്ടർനേഷനാണ് വേണ്ടത് അത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ what are the major goal of the design? The major goal of the design consists of mainly three factors. First one is
manufacturing cost. Second one is the performance. Performance include the overall speed and the deadlines. And third one is power consumption. These are the three main goal when we consider, when we design a embedded system. Then what are the different tasks must consider to perform at every step in the design process? Here in we must analyze the design at each step to determine how we can meet the specification. So first we generate a specification based on the customer requirements. So we must analyze the design at each step. We need to determine how we can meet that specification. Then second step, we must then refine the design to add details. And third step, we must verify the design to ensure that it still meet all system goals such as cost, speed, and so on. So after the completion of the design phase, we must ensure that the system must meet the all goals such as manufacturing cost, performance, that is it achieve the overall speed and deadline, maintain the deadline, and power consumption, etc. Then next, requirements. Requirements mainly used for to gather an informal description from the customer. So the first base of the system design, embedded system design, is the requirements. So first phase, the customer directly contact with the architect, and he gave all the informal description about the what he needs. So customer can describe about the system they want. Then here capturing a consistent set of requirement from the customer, and then massaging those requirements into a more formal specification is a structured way to manage the process of translating from customer's language to designers. Requirement be functional or non-functional. So ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫേസ് ആണ്. റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫേസിലാണ് കസ്റ്റമർ വരുന്നത്. കസ്റ്റമർ വന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തെല്ലാം നീഡ്സ്, അയാളുടെ നീഡ്സ്, അയാളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ വേർഡ്സിൽ, അയാൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും അറിയില്ല, അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ ഹി വിൽ സ്പെസിഫൈ ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഹി റിക്വയർഡ്. ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി എ ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ. Then what are the non-functional requirements? The non-functional requirements include performance, cost, physical size and weight, and power consumption. Performance means the speed of the system is the major consideration here, both for usability of the system and for its ultimate cost. So we know that if performance increases, then we require more microprocessor, higher microprocessor. So alternatively the cost will be increased. So performance may be a combination of soft performance metrics such as approximate time to perform a user level function, and hard deadlines by which a particular operation must be completed. So നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് മെഷേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡെഡ് ലൈൻസ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിനായിട്ട് പെർഫോമൻസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോസ്റ്റ്. The target cost or purchase price for the system is almost always a consideration. So costs include target cost and purchase cost. So manufacturing cost include the cost of components and the assembly.
Then second cost is non-recurring engineering cost, which include personal and other cost of the designing the system. Then third point, physical size and weight. The physical aspect of the final system can vary greatly depend upon the application. So when we consider an industrial control system for an assembly line, it may be designed to fit into a standard size rack with no strict limitations on the weight. But when we design a handheld device, then it has a tight requirements to both size and weight, because we need to handle that device in our hand, so it can ripple through the entire system design. So next one is power consumption. So power is an important in battery powered system and often important in other application as well. Power can be specified in the requirement stage in terms of battery life. That is, the customer is unlikely to be able to describe the allowable wattage. So നമുക്ക് ഒരു നോൺ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഫോർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്: പെർഫോമൻസ്, കോസ്റ്റ്, ഫിസിക്കൽ സൈസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്, പവർ കൺസപ്ഷൻ. ദെൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും സോഫ്റ്റ്വെയറും അത് അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റും. ദെൻ നോൺ റിക്കറിങ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ പേഴ്സൺസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ പേഴ്സൺസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി കോസ്റ്റും, അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റും, ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റുകൾ. ദെൻ ഫിസിക്കൽ സൈസും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് ഒരു റൂമിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ അത്ര ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെയിറ്റും അധികം കൂടാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ അത് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ പവർ കൺസപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ പവർ കൺസപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണും, ബാറ്ററി പവേർഡ് അല്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണും. അപ്പം ബാറ്ററി പവർ കൺസപ്ഷനിൽ നമുക്ക് എത്ര വാൾട്ടേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പം അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പവർ കൺസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ എ സാമ്പിൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോം. വാട്ട് ആർ ദി മെയിൻ features the customer need to fill the requirement form are name, purpose, input, output, functions, performance, manufacturing cost, power, physical size and weight. Here name giving the name to the project, and purpose means it will be briefly describe 1 or 2 line description of what the system supposed to do. That is the purpose of the system we need to develop. Then next one, input and output. Then what are the input required and what are the output they need. So in this we are specifying the type of the data, if it is an analog data or digital data or mechanical input, or what are the characteristics of the data. Is it a periodically arriving data such as audio or digital samples, or occasional user input, or how many bits per data elements are transmit, or what are the type of IO devices, if it is a button required or an analog to digital converter is required, or video display. All these details are included in the input and output. Then next one is functions. This is the more detailed description of what the system needs. Here we specify the what are the way to approach this is to work from the input to the output. If we give an input to the system, then what are the function required to convert that input to the output, and when the system receives an input and what does it do, how do user interface inputs affect this function, and how do different functions interact. An embedded system, it consists of more than one functions, so how they communicate or interact each other, all these are explained in the functions. The next one is performance. The computation
must be performed within a constrained time frame. That is, what is the deadlines required to complete the pro complete the uh, to complete the analysis or performance. And it is essential that performance requirements to be identified early, since they must be carefully measured during implementation to ensure that the system works properly. And the manufacturing cost, this include primarily the cost of the hardware components. And power, this include primarily the cost of the hardware components. The most important decision is whether the machine will be battery powered or plugged into the wall. Battery powered machines must be much more careful about how they spend energy. And last one is physical size and weight. So give some indication of physical size of the system to help guide certain architectural decision. So a desktop machine has much more flexibility in the components used than a lapel mount voice recorder. സോ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പെർഫോമൻസ്, നമ്മളൊരു ഡെഡ് ലൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ ആ കറക്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെർഫോമൻസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എല്ലാം ആ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം, എത്രയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പവർ, നമ്മൾ ബാറ്ററി പവേർഡ് ആണോ അതോ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ, ബാറ്ററി പവേർഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പവർ കൺസപ്ഷൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം അതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം, ഏകദേശം എത്രയാണ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം. അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ സൈസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് എന്നുള്ളതും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു GPS moving map, here giving a GPS moving map requirements. Here first, functionality. What is the functionality? The system is designed for highway driving and similar users. Then user interface means we have a screen is required and it has at least 400 by 600 pixel resolution, and device should be controlled by no more than 3 buttons, only it requires 3 buttons. And menu system should pop up on the screen when buttons are pressed to allow the user to make selection to control the system. Then what is the performance required? The map should scroll smoothly. Upon power up, a display should take no more than 1 second to appear, and the system should be able to verify its position and display the current map within 15 seconds. And what is the cost? The selling cost, the street price of the unit should be not more than $100. And physical size and weight, the device should fit comfortably in the palm of the hand. And power consumption, the device should run for at least 8 hours on 4 AA batteries. സോ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ഒരു GPS മൂവിങ് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് റിട്ടേൺ ബൈ ദി കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ഇൻ ഹിസ് ലാംഗ്വേജ്. സോ design architecture, what will we do? He convert this instruction or the requirements into a specific system format, and that is like here the name, it is a GPS moving map. Purpose, consumer grade moving map for driving use. And the input requires a power button and 2 control buttons. And output means backlit LCD display, and it has resolution 400 by 600. And what is the function? Uses a 5 receiver GPS system, 3 user selectable resolution, and always displays current, latitude and longitude. And what is the performance? Update the screen within 0.25 seconds upon movement. And manufacturing cost $30.
and power 100 megawatts, and physical size and weight no more than 2 inch by 6 inch and 12 ounces. സോ നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടേംസിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ യൂസറിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടേംസ് ഒന്നും അറിയില്ല, സോ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സ്പെസിഫൈ, അതിനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടേംസിലേക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ. The next one is specification. It serves as the contract between the customer and the architecture. It must be carefully written so that it accurately reflects the customer's requirement and does so in a way that can be clearly followed during the design. The specification should be understandable and it must be unambiguous. What is meant by understandable? That is, so that someone can verify that it meets system requirements and overall expectation of the customer. That is what is meant by unambiguous, that designers know what they need to build. Then if it is an unambiguous, that is unclear, then what will be happen? Then if it is an unclear one, then when we design that system, designer can run into several different types of problems caused by an unclear specification. So if the behavior of some features in a particular situation is unclear from the specification, then the designer may implement the wrong functionality. So if the global characteristics of a specification are കസ്റ്റമറും ആർക്കിടെക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കസ്റ്റമറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർലി നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, ആക്യുറേറ്റിലായിരിക്കണം. അതിപ്പോൾ ചില സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം കസ്റ്റമറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അൺഅംബിഗ്വസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സിന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും അൺക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസൈനറിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷണാലിറ്റി എല്ലാം റോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ റോങ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും, ഈ കസ്റ്റമറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ here the specification of the GPS system would include several components. What are the components required for a GPS system? Data received from the GPS satellite constellation and map data, then user interface, operation that must be performed to satisfy customer requirements, and background action required to keep the system running, such as operating the GPS receiver. Then there is a UML language that is used for describing the specification. The next one is architecture design. The specification does not say how the system does things. Then who will sell what the system does? Then architecture design describing how the system implement those function is the purpose of the main function of an architecture. So the architecture design specifies or describe how the system implement the functions that are described in the specification. So the architecture is a plan for the overall structure of the system that will be used later to design the components that make up the architecture. Then this is the block diagram for the moving map. Here it is an abstract diagram. Here we are using a GPS receiver. From GPS receiver receive the signal from the satellite and it is given to the search engine. Then search engine details will be stored in a database
and it render the details to the display device according to the user interface. So we have not yet specified which operation will be performed by the software running on a CPU, what will be done by the special purpose hardware, and so on. So the diagram describing how to implement the function described in the specification. സോ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും, ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡയഗ്രമേ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് we need to search the what are the main functions. We need to search the topographic database and to render or draw the result for the display. We have to choose to separate those functions so that we can potentially do them in parallel. Performing rendering separately from searching the database may help us update the screen more fluidly. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടെണ്ണം ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു യൂസർ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റാബേസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അത് റിസൾട്ട് വ്യൂ ചെയ്യണം, റെൻഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ മിനിറ്റിലും സ്ക്രീനിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്ക്രീൻ ഫ്ലൂഡിലി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീന് ഓരോ 0.25 സെക്കൻഡ്സിൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, സെർച്ചിങ് ഡാറ്റാബേസും അതുപോലെ റെൻഡറിങ്ങും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പാരലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then what are the hardware and software requirement for the moving map? Here this is not required here. This is the hardware: CPU, GPS receiver, IO devices, memory, frame buffer, display. These are the hardware required for this moving map. And what are the software or the software requirements? When position using user interface, position is determined. Based on the position, we are search the database and the result will be displayed, that is in the pixel. So it's all based on the timer, that is there is a time limit is there. Within that time limit it all coordinates works. Then designing the hardware and software components. The architectural description tell us what components we need. The component design efforts build those components in conformance to the architecture and specification. Based on the architecture and specification, we must design the components, hardware as well as the software components. Hardware components means FPGAs, boards and so on. And software components also modules we need. And the components, some components are ready made. For example, CPU. It will be a standard component in almost all cases, and as well as memory chip and many other components are ready made. Then last one is system integration. Put together all these software and hardware components, we will generate the entire system or integrate the entire system. And there may be many chance of occurring bugs at any stage. So we need to debug, or we need to use some debugging software to debug all the bugs occurred during this each stage. And we have a plan for integrating components to uncover bugs quickly and test as much functionality as early as പോസിബിൾ. സോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെല്ലാമാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോമ്പണൻസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പണൻസും അതുപോലെ ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പണൻസും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിനെയെല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട്, അതാണ് സിസ്റ്റം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പണൻസ് ഇൻ ടു ബിൽഡ് എ സിംഗിൾ കോമ്പണൻസ്. സോ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഒക്കർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ഡീബഗിങ് മൊഡ്യൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ഡീബഗിങ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എറേഴ്സ് എല്ലാം ഡീബഗ് ചെയ്യുക, എല്ലാ എറേഴ്സിനെയും ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു
സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഡിസൈൻ പ്രോസസ് ഓഫ് എ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. താങ്ക് യു.